Siemanko, z tej strony Karbon, a dzisiaj znowu sobie pobudujemy. Tym razem w Builder Simulatorze. Także zaczynamy nową giereczkę od razu. Nie ma co czekać. Okej, mamy tutorial a planner. No to zagramy chyba tutorial najpierw. O, czekajcie, muszę sobie dźwięki ciszyć. Jeszcze na starcie. Tutaj troszeczkę. Dobra, zobaczymy ten tutorial. Dobra, fundamenty. Build. Do you want to play this tutorial? No tak, zrobimy sobie chyba wszystko. Chyba, że w ogóle w tym temie jest tylko tyle. Na przykład właśnie tutorial jest tylko zrobiony. Fajnie ten, pasek ładowania, śruba, taka się zapełnia. Creepy się cieszy trochę. To jest robot budowlańców przecież. Prawie że. Tylko ma trochę inne plecki, ale też na jednym kole jest. Podobny strasznie. No dobra, to idź ziomek. O, mam ręce. Dobra. Ale dużo. Install framework, install reinforcements. Dobra, gościu, dawaj, przestań mówić. Fantastic! My maker always said that everything needs a solid base. Let's start with foundation. Select a shovel from the tool wheel and dig the area for foundations. Mogę tylko w tych miejscach? Okej, jedna łopata jest, znaczy jeden mach łopatą jestem w stanie zrobić dużo. Bardzo szybko to idzie. Dobra. Buy store framework and store reinforcements. To. Choose the first store available. Now on the left is a list of available categories according to the stage of construction. You can change the number of items you want to buy to 1, 10, or 100. Co teraz? Buy 100 formworks and reinforcements. Great job! Did you know that by holding down the Znaczy przytrzymać żeby przez myszki i widzicie co się dzieje. Jakie szybkie. Nie no to fajnie, bo to przyspiesza pracę, ale kurde. Jakie to szybkie jest. Po co mi 100 było, jak tutaj 12 wystarczyło? No okej. Potem będziemy wylewać cement pewnie. Dzięki. Crème de la crème. Pouring the foundations. Go to the wheelbarrow and pour concrete over the foundations. Eeny, meeny, miny, mo. Builders waiting just for you. Okej. Ale to dziwnie działa. Sterowanie tym taczkami jest bardzo dziwne. No ale kurde, nie wiem no. Nie wiem, bo nie korzystałem wcześniej z takich dziwnych mechanik. No może tak to działa w tych wszystkich symulatorach. Mało grałem jeszcze tego typu właśnie z budowaniem. W ogóle bardzo dużo z budowaniem chyba jest tych symulatorów. Najpopularniejsze, nie? Ludzie to nie budują sobie domów. Mamy to elegancko. Next tutorial, dobra, idziemy dalej. Podstawy mamy fundamentów. Mogę go przyspieszyć jakoś? Chodź, gościu. Come on, ziomek. Bill, dawaj. Ciu-ciu. You can create two types of mixes.
mortar, and concrete. Mortar is needed to join the blocks. Concrete, on the other hand, is Nasza used postać for ma foundations. dźwięk, głos ma. Tak Let's jakby. start by turning on the concrete mixer. You will lose $1 for each second you leave the concrete mixer on. So make it quick and effective. Turn the concrete mixer. To nie? If you're happy and you know it, then let's clap. Co mam zrobić? Turn on the concrete mixer. Chyba tyle. Sand. Albo sand nie. Co tyle? All the ingredients you need can be found around the concrete mixer. Above the concrete mixer, there are the ingredients you need to create a mortar. Start with the sand. Take your shovel On and put wiem, some że to in. będzie ten mortar. Dużo piasku trzeba. Great. Tyle chyba. Now it's time for cement. Add some from the bags on the ground. Lovely. A, za wcześnie dałem All tego. you need now is a bucket Woda. of water that you can find in your tool wheel. The wheel on the bill goes round and round. Woda się nie kończy? Zajebiście. Nieskończona woda. A fajnie, że po prostu przewidzieli to, że ktoś mógł to wcześniej dać. Pour the water on the mixer with a bucket. Okej. What if I told you you could do it much simpler and Co teraz? faster? Go by the mixer and find the panel. There are 3 buttons here. Concrete, mortar, and auto switch. Choose the mix you want to create. This time it's gonna be concrete. Concrete, okej. And click the auto switch to make it automatically. Its cost will be a bit more, but it's way faster. Great power comes with great responsibility. Graveler. Skąd graveler wziąć? I'll improve your quality of life even more. You don't have to drive No, nie wiem, around with czy the o wheelbarrow co all the chodziło. time. Open the tool wheel and choose the wheelbarrow. The game will teleport the wheelbarrow under the mixer at no No, co mi to additional daje? cost. Aha. How cool is that? Now that you have everything you need, you can pour the concrete from the mixer into the wheelbarrow. Amazing, right? We're not gonna pour the foundation again because there's no point. Dobra, i co But teraz? we'll see each other in the next stage very A, tyle. soon. Dobra, no to było bardzo łatwe. Znaczy na razie tam pierwsze też było łatwe, no nie będę mówił, że trudne. Wake the hell up, builder! Wszystkie te będą We have pewnie a dosyć łatwe. concrete screen to dig. Enough Easter eggs. Let's go. Easter eggs? Okej. Follow Bill. Ja raczej Bill musi mnie followować. Every builder needs a proper concrete screed. Let's continue with what we've prepared at the first stage. Get Dobra, your shovel and dig the ground. dobra. Będziemy wylewać pewnie teraz. No dobra, no. Great. Next up, you need a sand. No You dobra. can do this in 2 ways. Either by the shovel or by the wheelbarrow. Blisko Go jest. to the sand pile and pick up some sand with your shovel. No chcę. Then place it in the floor. Nice. Aha. Second way is to pour sand from a wheelbarrow. Try putting some sand in the wheelbarrow. Great! Now, finish sand bedding by pouring the sand over the concrete screed. No to chcę. Dobra, teraz musimy po prostu nasypać piasek. Wiesz, to wygląda. I kwadraty się robią. Jest blisko, ale robię to Hey, ręcznie. hey! I'm getting rusty! Dobrze jest. Dobrze idzie. To taki szybki. A, Good koniec. job! Co Now teraz? we have to buy some reinforcements. Every house you build needs reinforcement to make concrete more durable. Reinforcement. Buy
sturdy te. grid reinforcements. Okej, grid reinforcement, okej. Jak to? Ja chcę jakoś inaczej to kupić. 10, 23, Now dobra, nie place będzie them tak. on the foil. Dobra. O, tego nie mogę trzymać. To muszę klikać za każdym razem. Śmieszne. Now it's time for concrete. You already have it waiting in the wheelbarrow. Cheating is fun sometimes, huh? Strasznie źle to wygląda. Pour it over. Aha, ja muszę chwilę poczekać, że to na pewno było do końca. Dobra, Great work. pięknie. It was scarier in previous demo, wasn't it? Co teraz? It wasn't even working properly. Buy No 30 one floor, noticed. install coś tam. Now, every building needs an insulation. A, Fun izolacja. fact! You Ale should na do it ziemi? both in the walls and in the foundations. First, buy 30 insulations in the shop. Ja jestem za szybki dla tego Billa. Now place the insulation over. To też muszę klikać, nie mogę przytrzymać. Perfect. We're Dziękuję. nearly done. Jeszcze raz? Use the wheelbarrow and pour out the final concrete layer. Ale jak chcę to... Pur, no to, ale chcę... Nie rozumiem tego, dobra, wezmę łopatą, bo... Pour over the final layer of concrete with a wheel... No ale nie mogę tego wziąć. To jest. No kurczę, no nie mogę. Jezus Maria, dobra. Ale sterowanie jest masakryczne. That's it. Now Dobra. you're done with the concrete screen loop. It'll get a lot Co mam better tu and zrobić? rewarding from now on. To też tym? Simulators must reflect reality, but we have prepared a lot of Nie, dobra. interesting solutions for you that will speed up your work considerably. Nie wiem, to co tu mam zrobić. See you later, excavator! A, okej, w następnym etapie pewnie. Dobra. To będziemy to zrobić to. After a while, No. crocodile! It's time for the Dobra, cały tutorial load trzeba bearing zrobić, bo wall. chyba nic więcej w tej grze nie będzie na razie. Quickly! Ale ogólnie bardzo ładnie To wygląda, the to mi się Batmobile podoba. training room! Bardzo ładnie. I'll take you through it on the way. Większość gier, no There niestety, are no. certain types Ma of problemy walls. i z optymalizacją i często In gdzieś our grafika games, there szwankuje. are 3 types of Tu na walls. razie no wiem, że to tylko tutorial, ale na razie ładnie wygląda. Partition, concrete partition walls. Jeśli tak będzie ta gra wyglądać, to mi się będzie Trust me, podobać. it's the most rewarding part of the construction. Rewarding. You'll see the effects immediately. You'll need to get hollow blocks from Buy the 100 shop. hollow blocks, okej. Buy 100 of them now. Mam Fantastic! stówkę. To cegły Now przecież. it's time to pick up mortar. You can find it in the wheelbarrow. Select trowel and pick up mortar from the wheelbarrow. Once collected, it remains on the trowel until the resource in the wheelbarrow is exhausted. Użyj trowel to get some That way mortar you from don't the... have to go back and forth. We're taking notes from the last demo, huh? In Builder Simulator, we have a leveling system that allows you to build houses faster the more Aha. you build them. Try it out by placing the Nie first mogę, hollow bo mi block. przeszkadzasz, gościu, gadasz. Use the trowel to lay the mortar on the hollow block. Great! Now place the hollow block on it. Level up! I never thought someone would level up Miniga? from the first Czekajcie. hollow block. Now you've unlocked Ooh. double hollow block placement. Zajebiste. Give it a try. Fajne.
Ej, fajne, fajne, to wyszło, to zajebiste, ta minigiereczka. To You've niestety. leveled up again. Blok, 1 na 2. Wow. Let's see what happens now. No to mi pozwól. Amazing. Select scaffold from the Reminds tool. me of the Egyptian buildings I have in my data. Scaffolding, nie wiem co Let's to jest. put up the scaffolding. Scaffolding will be very helpful when working at heights. Select a scaffolding from the tool wheel. You can rotate it by clicking the right mouse button or left trigger. And not only that, you can also move it very precisely with the scroll wheel. Good work. Nie wiem jak to obracać. You A, climb the ladder by clicking on it. I'll tell you a secret about layer 12. The 12th layer is the lintel layer. dobra, idziemy do góry. Never heard of it? Its task is to transfer the weight from the opening Nie mogę to the spać, adjacent widzicie? walls. Jeśli nie wezmę tak, to nie mogę spać. Above every doors and windows, you fajne. need to place one. I co Buy mi to wood daje? lintel from the shop. Lintel, okej. A ile? Czekajcie, bo nie poczułem. 1. Co to jest? Okej, nie wiem. Right. It's time to place it in the hologram. Co tu się stało? Czemu mi to wybudował? Ja chciałem sam sobie podbudować. Tu. Fabulous! Part of the walls is to set the ceiling when you reach the right height. Ceiling blocks. Ceiling 20. holograms will automatically appear when you fill in the blocks on the last layer. And this is the moment when you have to place the ceiling blocks. Buy 20 ceiling blocks from the shop. Some would say the sky's the limit. Okej, oni po prostu mnie to przyspieszają. Ceiling blocks on Bym się each szybciej level. nauczył innych rzeczy nowych. Enough dad jokes. Put the ceiling blocks in the hologram. Już to zrobiłem. Extraordinary. After your work, dismantle your scaffolding with drill. This way, when your house is built and beautiful, you can take a picture of it. Yes, we do have photo mode. The next Co? step will be the partition wall. Dobra, koniec. See you later. See you later. To see you later, już jesteśmy. See you later. Welcome back. Eager to learn more? Co my tu mamy? Tu tam jest, Today nic nie you ma. will learn how Mogę to zaskoczyć? insert doors Zablokowane. and windows. Wygląda tak jakbyśmy w blokowisku kiedyś byli. It's pretty cool and Tam nic easy. nie ma. No tu można wejść? Okej, tu niby jest exit. Myślałem, że jakiś easter egg się pojawi. Ale niestety tu nic nie ma. Dobra, fajna Every giereczka. building needs a Przyszykuję. door to enter and windows to bring Buy light into external the door. house. Our Oh. game is no different. Outside door. Remember from the previous stage when you inserted the lintels? You don't have to do it this time. But you need to know that they are the reason we can put in doors and windows. Let's start with doors. Mamy. Buy one outside door. Ale to kurde wolno gada. Select it from the inventory and look at the entrance of the house. You may notice that the door is in the wrong position. No, Adjust musimy to it poczekać using po the prostu. scroll bar. Hologram will turn green when Muszę it's to done. przykręcić, tylko że nie mogę, bo The czekam spirit aż level gościu skoczy moves gadać. with the door and will show you the correct position when the door lights up green. Kurde, mogliby zrobić, że jakby co zrobiłem, to jakoś przeskakuje. Now you have to screw in the hinges. Choose a drill and insert the necessary screws. All the screws that need to be screwed in always light up Dziękuję. orange. Imagine using a screwdriver. Nie, Now tu coś it's innego time będzie. for wedges. Simply fill them in by clicking on the highlighted areas. Widzę ciski, tak? Now you know how to insert a door. Dziękuję, mamy You drzwi. can even open and close them by clicking on them. O, dzięki. Don't worry about the phone. That's We'll okna talk pewnie. about it later. Amazing! Let's Idziemy move okna on kupić. to windows. There are two types of windows. Any window under 2 meters on the planner is a standard home window. Likewise, Idziemy any do window środka. over 2 meters is already a patio window.
Czemu nie mogę? You dictate the terms on the planner and choose what size windows you want to insert. You dictate the For term. the purposes of the tutorial, you will insert a single window. Buy one window from the shop. Ejku. Ten Nicely tutorial done. jest taki nudny, to tak na siłę Now try przedłużony jest. inserting them just like a door. No chcę, ale chcę zawsze Same kręcić. principle, same fun. Now it's time to put in all the screws. Next step, insert the wedges. Insert them by simply clicking on the hologram. Dobra, mamy to. Support wedges are used to support and stabilize the window in the window opening. Whoop! Did you see how the foam filled itself after the wedges were inserted? Dobra, z We dwóch thought stron. that doing it manually would be boring, so we automated it. Remember that every window requires a sill or threshold. No dobra. Adjust it like you did with window and door. Great! Great! Look at the patio window next to you. You can see the difference. That's everything for doors and Dobra, windows. next tutorial. Remember, you decide how you want your house to look. See you in the next stage. Dobra. Nie wiem ile tych było tutoriali. 9? Tak myślę, że z 9 przynajmniej było. My friend! Partition walls are my hobby. Kurde, szkoda, że nie można było od razu wybrać jakiegoś My tej neighbors mapki. also love to hear the drill. Każdy wszystko jest takie w miarę podobne do siebie te gry. They'll tell you all about it. Let's go to the training room. Dawaj Bill. Builder. Bill, come on. Let's do it. Partitions separate rooms from each other By and stop should profiles. therefore have the best possible sound insulation properties. No Let's dobra. start with plasterboard walls. Of course, you have to mark them on the planner Ło, first. co mi się stało z myszką? But for the purpose of the tutorial, Dobra, w środku. on the partition walls themselves, we've already determined them. You're welcome. To build a wall, you need floor, ceiling, and wall profiles. No nie. Buy 100 profiles in the shop. Great! O, dawać mi możliwość Now śrubokręta. place them in the holograms and screw them in with a drill. Good job! Now we have something to screw the plasterboard to. Chcę coś kupić. Buy Isn't that top plasterboard. amazing? Okej. Buy 100 plasterboards. Well done! Podróbka ściany, nie? Now place them on one side. Looks great! After installing the plasterboard, you'll need to use nails to attach it. Take your drill out and screw them in. Nice! Mogę już? Every wall needs to be insulated. Rockwool is often used to do that. No. Buy 20 A, Rockwool 20 in the Rockwool. shop. 20. A, czekaj, 10, 20. Excellent! To jest? To lay the plasterboard on the other side of the wall, you must Ah, first lay wypełniasz. insulation between them. Select it from the inventory and insert it in the missing places. O, mogę przyspieszyć trochę. Attach one more plasterboard on the other side. This is how Nice. partition walls are 20 insulated. izolacji. The profiles must be fixed to the floors and ceiling, and the plasterboards to the profiles. 4. There's also a second Pola na type ziemi. of partition wall. Concrete partition walls. Concrete partition wall. Assembly is very different. First, you need to lay a damp-proof course. Buy 20 insulation. Now place it on the ground. Good job. Remember what you've done with bearing walls? You need some mortar. You'll find it in the wheelbarrow. Once the mortar has been collected on the trowel, it remains until you've exhausted Okay. the stock in the wheelbarrow. Pretty cool, right? Okej, It to took our zakończę. game designers way too long to figure out this solution. Place mortar. No zrobiłem to. Everything's ready for concrete blocks. Bite concrete block Don't and forget the metal. lintel over the door. To Buy concrete. 100 concrete blocks and one lintel. You won't need as much, but you never know when inflation will get to the DIY markets. Okej, Build a DIY. concrete partition wall.
Czy tak, 5. Tu 6. Yeehaw! Place concrete wall element and finish the partition. A, po co ja to wziąłem? Teraz 5. I 6 pewnie. O nie. Okej, muszę do końca zrobić ścianę. 5. Tu towel. Mortar to będziemy. Want to hear a Alright. construction joke? Wait, I'm still working on it. 5. Pewnie potem mi to będzie, żeby to wyżej zrobić. Tu będzie 6. A kurde, dobre. Yeehaw! 5. Superb work! Pięknie. One more fun thing is that you can destroy them! But first, you have to mark with an eraser which wall you want to destroy on the planner. Jak mam zaznaczyć? This time I'll do it for you automatically. Zrobiłem to po to, żeby wywalić. Zajebiście. If you are not happy with the partition walls, Sledgehammer is take your a hammer hand. in your Dobra. hand and No co, jak mi destroy się to them. nie spodoba, to mogę to rozwalić. You've already got the walls covered. I wonder Chyba what's koniec next. tego tutorialu, myślę. See you in a minute. Dziękuję, lecimy nexta. Billy, chodź tu od razu. Hello, my fellow builder. What goes Mogę, up mogę tak jak and przyspieszyć? down, but Control. stays in the same place? Keyboard, pike, right, jump, open Stairs. tablet, photo mode, Follow non-clip, me. hints. Nie mam. You can build any shape of house. Buy a staircase, You can okay. build a house as big as the plot of land will allow you to. But to get to the floor of your house, you need stairs. In some cases, a no-clip is sufficient, but this is only in creative mode. This stage will be simple, but maximally rewarding. Dobra, no. Buy one staircase in the shop. Great! Great. Now select them in your inventory and place them where you've marked them on the planner. With a scroll wheel, you can precisely move the stairs to the right and left. No. Amazing! Amazing. It's When I amazing. look at them, I think they don't fit. As I am not annoying at all, I will pretend to be your favorite customer who does not know what he likes. You need to change them. Psst. This also applies to game and software development. Tear them down with your hammer! Nice! Now buy different stairs in the shop. Mamy tylko drugie. You're Dark. quick! Place the stairs again. See how simple and satisfying it is? Damy takie same. In No this trochę way, you're ciemniejsze. able to test different solutions immediately without having to monotonously build up the entire structure. We want you to have fun after all. Thank you, and see you later. Tyle? O kurde, to było krótkie. Ile jeszcze tych tutoriali? Już mi się nudzą te Hey, tutoriale. hey, hey! Next stage is surely gonna raise the roof. O, dach robimy już. Coraz bliżej końca, nie? Bo jak dach, no to myślę, że dach może jedna jeszcze jakaś rzecz i tyle. It's not rocket science that every building needs a roof. In our game, you can build several types of roof, starting with the simplest and most modern flat roof, Aha, ending czekajcie. with multi-slope roofs. Hebrew For the blueprints. purposes of tutorial, let's try hip roofs. First, you need to buy a proper blueprint in the shop. Open the store Podoba and mi się. buy hip roof blueprint.
No, kupiłem. Excellent! When you choose it and look at the top of the building, you will notice a hologram. Use the scroll bar or arrows on the controller to adjust the roof angle. Za dużo gada, Confirm za it mało when you're robi. done. Great! Taki ziomek na polskiej budowie, który tylko mówi, co masz robić i tyle. Buy some roof Roof beams beams. from the store. Nice! Now your task will be to complete all the necessary roof beams in the hologram. Remember that you can build scaffolding when working at height. Właśnie na to czekałem. Health and Safety Department is crossing their fingers. Ale dziwnie wchodzi na to, wolno tak. A, wskoczymy se tu. Będzie szybciej. Nie! That was intense. Mineral wool insulation Chyba and się plasterboard zbagowałem. will be completed automatically so as not to create another phone clicker. We highly respect your time. Dobra, Just wiecie co? kidding. More bearing walls. Back to the subject. Ja nie mogę wyjść, Already nie mam prepared młota. the roof for the tiles. Buy a lot of roof Ja to umiem się zbagować, uwielbiam to. Superb. Put tiles on the roof. Dobra, muszę wyjść z tego tutorialu. Back. Back in the roof. Jak to się czego nazywa? Roof beam. No, dobra, nie chcę mi się pisać. Dobra, wiecie co? Bo ja tego nie zrobię, także idę do menu. Zobaczymy sobie, jakie tutorial czy został. Foundations sound fun. Partition wall to było, stage był roof i planer. Dobra, zrobimy planer od razu. Are you an architect? Neither am I. Tam się coś zbagowało niestety. Okej. Welcome to the source of our A game. co ja tu planuję? We call it planner because it helps you design any house you Aha, want, design a which house. you then build. Sounds great? Nie, You can nie save sounds your great. projects, and if you want to, share them with other O players. Jezu, ja nie lubię takich rzeczy. How cool is that? Not I will cool, guide you not through cool the anime. various options available. O, przewary, no We will dobra. plan the house we have prepared to teach you how to do it. Okej, niech mnie uczą. You have 4 tools to use. Cursor, eraser. Eraser, and Gdzie mam add eraser? remove floor. A tu, Cursor is set by default. rubber tu jest, no dobra. You can find help with every element and tool on the top left corner of the screen. Try to hide and show the help Już panel. to zrobiłem, dziękuję. Good job! With the load-bearing walls. Select them from the elements. You can create walls in a line or rectangle by pressing Shift or X on the controller. Dobra. Draw the load-bearing walls. Good job. Now let's draw the partition walls. We work on a small plot of land, so we cannot overdo. Dobra, i to jest Remember od that góry there na are 3 widok, block tak? sizes available in the game. Okej. Amazing. Partition, czyli Think we still need a działowa piece of concrete. concrete partition wall. Draw a piece Okej. of concrete partition wall. To jest na wzmocnienie, nie? Great. What else we might need? Windows. After all, Nie mogę everybody jeszcze. likes to peep at their neighbors. The windows are of different sizes. Increase or decrease them as desired. Ale jak? The largest windows are terrace windows. Insert 4 windows. Jak to zrobić? Ej, no nie wiem jak to zrobić. Rotate scale, o. Good job. Dobra. Wszystko jasne. Get into rooms, we need doors. Insert 2 interior doors. You can rotate them freely and change the direction of the door opening.
signal for available options. Dobra, mam już. Looks nice! External door. Now we need to add an external door to get inside. You Dobra, can na check zewnątrz wszystko. anytime whether the building meets the minimum criteria. No i teraz na górę chcemy. Now let's put the stairs in. No, You mamy are free to schody. rotate them, but for the purpose of the tutorial, place them in the indicated position. Nice. Kurde, I strzeliło. think we should add a floor. At the floor. Add a floor by clicking on the option available next to the No eraser. dobra, mogę kliknąć. First floor. Great. Nie mogę. Swimming pool. Now you can move freely between levels. Everything you did on the ground floor, you can do on the first floor. Except for swimming pools and paths, but that's common sense, right? The load-bearing walls of the building go from level to level as the base of the building, and you Dobra, can't move już. them after adding Panie. a floor. Panie! Now, we could also put in a swimming pool and paths. Let's go to the ground floor. A swimming pool is simply a rectangle for which you need enough space to designate it. Draw a swimming pool next to your house. Jezu, ale to on wolno gada. Good job. O. I think we might need some path to the swimming pool, don't you think? Don't you think? Let's Yeah, choose a ping. path. Increase it a little and draw it to the end of the pool. Increase. No to zrobiłem. After you mark out the path, you put paving stones in their place. Great. Check. Let's check that we have everything. Amazing. Okej. Let's save this project. Mogę Call zacząć it how projekt. you like. Ause. ST. Great. I co, mogę to budować teraz? Now you'll be able to build this on any available level on the medium plot of land. No i zajebiście. The largest plot is huge, so lots of creative fun ahead. However, if you don't want to spend time designing houses, you can use the random option. Nie. See you later! See you later. Back to the game. I co, tyle, tak? Możemy sobie tylko planer zrobić. Dobra, zróbmy najmniejszy. Chcę tylko zobaczyć, co mi da, jak zrobię coś takiego. Dobra. Chcę tylko sprawdzić, żeby mniej więcej coś takiego jak tam było, nie? Dobra, i teraz tak. Internal door. To jest na najmniejszą skalę tamto, nie? Jak to było? WS. Nie mogę niczego zrobić. Jak się obraca? AD. Dobra. Tu się schody nie zmieszczą, dobra. To add floor nie ma. No i dobra, i chcemy. Tak. No i co my możemy sobie zrobić? Czy możemy to jakoś, nie wiem. Korzystać, zbudować ten dom? New project, load, save, undo, ground. Leave. No, jak zapiszemy coś. Zapiszemy sobie go. Save. Ok. We want to quick without saving? No. Zapisaliśmy go przecież, tak? Tak, jest zapisany. To teraz. Możemy load zrobić. No dobra, dam leave. Możemy go zbudować. No nie możemy go zbudować. Dam load. Load. New project. Undo. Ground. Rubber. Add floor. Nie możemy nic zrobić. Po prostu możemy sobie to na razie tylko zaplanować. Jeszcze nie dali opcji budowy. Kurde, powiem wam, że w takim razie ten tutorial taki dosyć mizerny. Znaczy ta gra na razie. W sensie chodzi mi o to, co udostępnili. Naprawdę ciężko cokolwiek z tej gry, z tego dema wywnioskować. No nie wiem, jak wy tam uważacie, możecie pisać w komentarzach. Jak dla mnie, no za mało pokazali. W sensie tutorial był fajnie zrobiony. Ładna grafika, nie ścinało nic. System budowania wydaje się w miarę fajny, ale wiadomo, to nie był taki czyste budowanie od zera dla mnie. Było stopniowo, co gra udostępniała. Ja chciałbym taki jeden dom chociaż od zera zbudować, a niestety nie ma takiej możliwości aktualnie. Foundations sound fun! Także no, musimy czekać, aż wyjdzie pełna wersja i wtedy będziemy testować. No, na razie dzięki za oglądanie. Jeśli podobał ci się materiał, to nie zapomnij o łapce w górę, za podanie jakiegoś komentarza i oczywiście o najważniejszym, czyli subskrybowaniu kanału, żeby być zawsze na bieżąco. A tymczasem ja się z wami żegnam i do usłyszenia w następnych materiałach. Na razie!